Uresigna kwam ebhankini ndisithi pursue purpose yam. Bantu bayandibuza ukuthi ithini into yakho uzawuthini ke ngoku andikwazi baphendula because nam andikho clear kakuhle ukuthi ithini into yabo. So I fell into a depression. Back from Zero, ke lenaneo leo tlisetsang nalane ya ma-Afrika Borwa a ileng a teana le mathata a tjhelete. Empa ba lwana gagaolane molemo wa tshepe hore ba iphumane ba le ka sehlohlolong ho hlola mathata ana. Hi, my name is Busi Mgbemena. I'm a management consultant and a life coach. Ndizalelwe apha eKapa, ndakhulele eGugulethu. So sikhulele kwindlu kamakhulu. Umakhulu benabantwana abayi-14, so most of them besehlala phakla 2-bedroom house. So I had lots of cousins. Ibiyindlu dysfunctional in a way that bisismokolo. So bingu in and out nje uyabo. Never a time apho ukube ne quiet space uqonba ukubona ufuna uzicingela into zakho or whatever. So itrauma yami yayi-journal, ndandithanda ukubhala kakhulu. When I was around 15, umama wayesebenza as a domestic work kwenye indawo. So mna ndandidla ngoya nge-school holidays to take care of the kids there. So xa ndigoduka, then banika imali yam. So that's when I really started, getting a concept yokuthi, okay, this is, when people work, they actually get paid. So that was great. Ubusisiwe ebengananto specific afuna uba yiyo. Ebengananto ubusisiwe kodwa besithanda isikolo. And ke kwela xesha lethu thina besizityela amagwele ahlaza ne. Besingababuza abantwana uba ufuna uba yintoni, besivuya nje abantwana befunda. Uyabona? Kodwa bengekho specific uba ndifuna uba yinto ethile. Ugqiba kwam u-10, ndandinemincele kakhulu because kum into yokuba now I can go in, to higher education and actually fulfill my dreams of ukuzithengela indlu, ndizithengela ibhedi, because kulaa ndlu sasilale eflorini, sasibaninzi mos yabo, so sasilale eflorini. There was no way ukuthi i-funding yongena kwami CPUT was going to come from my family, yabo, because of the situation, and umama just had no means, yabo. So ndandivile from my eldest sister ukuthi yena ungene kanjani, uyayingutefsa ke ngelo xesha uNSFAS. So I knew ukuthi at the back of my mind ndizawungena phayana, then ndi-aplayele uTefsa. Ndangena ke CPUT, ndangayazi noba ndiyofunda ntoni. Abuza uba uaplayela ntoni, ndithi what do you have? So ndangena ke finally ndenza i-public management, and then kula first year, then damita. It meant ukuthi ndizawudropa out the following year because there was no way mama wathi mntanam uzazikhulisela umntana. So ndadropa out. Since matric ndandisebenzela indawo ethengisa ibhega, and then ndandisebenza part-time qala, and then umitha kwam, then it meant ukuthi ke funeka ndisebenze full-time. Finances were so tight because even when I had to work part-time, I had to contribute endlini because at that time, ke ngoku sesimuvile kulaa ndlu kamakhulu, umama wafumana i-RDP house eSamora Machel. So now sihlala nomama. So we had to contribute, yabo. Kulaa ndawo yamabhega ndandisebenza kuyo, imali yayingekho ninzi because nge-fortnight wawufumana less than 1,000 rand, yabo. So funeka ndithenge izinto zomntana, funeka ndicontribute endlini, funeka kubekho imali yokhwela, funeka ndibhatale i-transport endithuthayo ebusuku. So things were really tight. Kulaa ndawo yebhega ndasebenza 4 years, and then ndafumana umsebenzi financial institution ebhankini, and then that's where life started shaping up for me. It was like, phew, finally, I'm working, I'm an adult, finally, who's, earning her own money. I can support my child, I can support my mom, Bendivuya. Eyona nto indivuyisa kakhulu Busi ephangela ebank, bepenga 20th.
angicela imali kubusi. Vele ukuthi ding ding imali yangena. Uxa endinika imali ne. Ndithi kuye Nkosi kakhulu umntanami nabo onobona uba ndenza ntoni ngale mali kodwa xa unika imali awutsho uba yemuntu ethile kodwa wena nxa undipha imali mna ndiba nechance yokwenza into zam ezinkulu like ulungisa indlu because ndi-single parent anditshatanga. Now xa endipha imali sukuthi apha endlini awenza into yazi uba nawe uyi-part of le ndlu uba intle because imali ondipha yona ndifakela kuyo ndenze izinto for apha endlini. I think comparing from ngokuya ndandisebenza kulaa ndawo yebheka nangoku ndifumene le professional job, I would say imali yam yanyuka for about like 80%. So I could, take care of my baby, take care of the household. I could afford ukuthi masitye kamandi. I could afford ukuthi masinxibe kahle sibukeleke yonke laa nto. So the credit cards started to come into play, account shops nayo yonke. So it was more like piling up on debt more than anything. It really felt liberating. It felt like freedom. It felt like ndikhululekile, yabo. So the ducks were coming together, So that was good. Hona o shabala ekare dintho di tsamaela Busi le ba lelapa la hae hantle. Ho ba le lekeno ho mo neile monyetla wa ho fumana kgutso. Empa o fihlela neng? Pele re a papatsong, Busi o ne a re phetela ka moo a ileng a tlameha ho tlohela sekolo a lo sebetsa lebenkeleng la dijo hore a tsebe ho phedisa mora wa hae. Ka mora dilemo tse 3 o ile a fumana mosebetsi a neng a o batla bankeng. So even though bendi happy kwi usebenza kwam ebankeni, ndithanda usebenza nabantu, but some weekends I was volunteering kwenye i-organization senze peace and reconciliation workshops. So I think from working phayana, then I realized ukuthi no man, ikhona into missing yabo apha empilweni yam. Ndiyakuthanda usebenza nabantu, but not ngolhlobo ndisebenza ngalo every day, yabo. So then I felt ukuthi ndifuna ukwenza more ebomini. I really want to make a difference in people's lives to an extent that I really loved the work that I was doing with volunteering space. Around about 2010 or so, beginning of the year, this young man came because it was at an industrial area up on Sebenza Khona banking. So most young people would come in the bank to cash their checks and whatnot on Fridays. So this one young man came beginning of the year, wathi yazi sisibusi enkosi ngothetha nam simane sincokola. Finally this year ndithathiwe eBush ndiza kwenza law. So I was like, wow. Well done, congratulations, all the best, dun. But then I went home and I realized to myself, ukuthi, this is how I would love to work with people. Because in as much as bandantanda usebenza nabantu, but yayingekafiki kum into yokuba njani, yabo. So then from then I realized, ukuthi, this is how I would love to impact, on people's lives and make a difference. Then end of that year, I resigned. And my family couldn't understand. But my main reason was I'm seeking my purpose. I'm looking for more meaning in my daily work that I'm doing. So I resigned from there. Ubusi uthi uzawuyeka ebank, ne? Senalo mntana. And Busi utshatile. Xa athi uyayeka ebank. Ndinewari into eyi-1. Xa uyeka ebank, iwages yenu yomuntu oyi-1 endlini ayizunonela. Hayi mama ndizophelela ebank, mna ndiyayeka ebank. Ndandingenaplani ukuthi izawukwenzeka kanjani yonke lento, uyabo. Into endandiyazi qha, it was the knowing. Yento yokuba I'm seeking my purpose. So
anaplani, ndiya resigner, and my family is asking questions that I couldn't answer. So ndahlala endlini, and then from imali ndayifumanayo phayana ye pension, then I cleared all my debt I had at the time, and then danala la relief into yokuba at least andityala imntu. Yabo. Exactly a year later, after, because ndipursue usually purpose ibonakala ngathi ayicacanga because akho nto tangible, yabo, and getting these questions left, right, and center, endingakwazi uziphendula. There were times apho idoubt ifika khona ukuthi hayibo Busi, nyhani ntombi uresigninile, ithini into yakho, yabo. Then I thought to myself, okay, man, apply. But funny enough, okay, as bandimane ndi-apply, akubuyo response. Akubuyo response, and sometimes akhona lo acknowledgement, sometimes ifike, but then inga-materialize yonke loo nto, yabo. But then ekuhambeni kethuba, because ndisaqhubekeka mos ndisa-volunteerisha and all of that, and one thing leads to the other, then I got more involved in the civil space. Then kumane kuba khona ke ezo sentanyana zingenayo from the work that I used to do. Then at least kube kuphefumula, but still ifamily yam then would be like, they need more, wenza ntoni kanye ntoni yenzayo, because even though mna ndandifila fulfilled, but because akho sustainability, uyabo, then yayiba ngathi hasho le nto endiyenzayo. And nakum I felt ukuthi ingaske ndide ndifikelele kwizinga apho ndizaba more sustainable while at the same time ndifila fulfilled. Then depression kicks in. I felt like ndenze i-decision erongo ngo-resigner. I felt into yokuba ayinasihlahla yonke le nto ndiyenzayo, yabo. And ndiya-apply. It's not like an apply for umsebenzi, but akho nto ivelayo. And then ndade ndaphangela kwenye organization ye mediation. Ufumana la msebenzi ndawufumanayo kwi-mediation. It was an answer not just kum ngela xesha, but also kwaba bantu, yabo, the family members, into yokuba hayibo uthini into yakho, uzawuthi uthini kanye yabo. So it was a rescue of the moment at the time. Kulapho ke ngoku ndafumana this other person owayeyi-life coach, wandixelela about what this thing was. Then I fell in love with it. And then xa ndiyothetha with the director of the institution, just having a conversation, into yokuba ndiyafuna uyenza le nto and all of that, ndatsho phaa ngalam uba ke phofa nayo imali yoyenza. Wathi kum into yokuba if you don't apply, Busi, you'd be disobedient to God. And I was like, huh? So she speaks my language. So for me, I think that was like, I'm doing this, yabo. Busi akasebenza ngasikhathi sithe emagqwetheni, wathi uyayeka. Busi ntoni njani? Wathi uthi uThixo mandiyeke. Njani Busisiwe? Busisiwe phofu uyaqonda, yabona nxa sibe eyekile emsebenzini uphangela, impahla abantwana esikolo ixhomekeka kum. Ndimxelele ndingakwazi ubathela abantwana impahla esikolo, but i-installment izoba high ndizokwazi uyibhatala. Mama andithi thini ndiyayeka emsebenzini ndiye esikolweni. Nyani Busisiwe usifunile isikolo, wathi usifumana isikolo eDurbanville. Usuke eDurbanville ngenyawo, andimazi i-distance ebehamba ingakanani na. Ndiyofaka i-50 rand, ndikhawuleze emsebenzini ndicele andinayo nami imali, ndifake just i-50 rand for uba ne-transport ebuyayo. Kuvele umlunkazi ohlala apha e-areyeni kaBusi, waba ngumuntu ozamphi lift. Yaba right, was sorted kwindaba transport. By June of that year, banike basari. So that year was sorted. And then for a diploma, then one of the people in Dandibazi, kwi civil society space, introduced me kwi one of the coaching organizations. Then why interested bandi meet a director yakhona, because ufuna join the institute as part of their coaches. So when I had a conversation with a director, then a director yakhona was like, "Tell me diploma." Then I was like, "Hayibo anayo imali. I mean, bendine basari for ukwenza certificate." But no, man, I'm sure they can give you. I was like, "Yo, hi."
Then one thing led to the other, and then he organized for them, the institute, to give me 50%, and then he organized his friends to pay for another 50% of my fees for the diploma. So the other people who paid for my 50%, I don't know them even today. Ndayibona apho ke uba adiske abe kule ndawo akuyo ngoku okokubana nyhani yayinguThixo othe makayeke kulaa msebenzi. Ndenze le coaching and umbono wam kukuba ndiwuse, kwi-grassroots level, but ndisabhidekile uba ndizawutya njani xa ndisephayana yonke loo nto. Ndandingafumani msebenzi ukuze ndirejistarishe ibhizinesi. So umyeni wathi into yokuba kutheni kudala uapply for umsebenzi, kutheni ungarejistarisha ibhizinesi? And I was like, yho, mna ibhizinesi ndizawuofarisha ntoni? Registering a business ayonto endandiyiplanile. It's not like ukuthi ndandicingile uba one day ndifuna uba nekhampani and stuff like that. Because remember ukuthi ngokuya ndandikhula, i-dream was ukuthi ndifumane umsebenzi oright, ndifunde ndifumane umsebenzi, yabo. So fine, ke ndirejistarishe ibhizinesi, but irejistarishe nje akho mali ingenayo, there's nothing else eyenzekayo kuyo. And then PPP, ndifumane i-call, because one of my coaches at the time, while ndandisenza i-coaching, naye wayenale mibono ngam into yokuba ingaske ungene mani kwa-corporate because ufuna ustrike la balance, uyabo. Nyani ke ndifumane i-call, then ndingene e-corporate. Even though ndikule field now, ndi-contracted kwi-corporate, there is sustainability ngoku. But what happened was ukuthi I couldn't be as involved in the civil society because partly there isn't much time, yabo. And I remember correctly ukuthi when I started out ngalanyaka, it must have been 2019. It was busy, working, training and coaching and all of that. And October of that year, I felt so drained. I felt so tired, so drained. But funny, it was not like the physical tiredness. It was some kind of, fatigue and exhaustion and all of that. And I even went to the doctor. And then December of that year, I get this illuminating discovery. And imbangba ufile ngohlobo ufila ngayo is because you've lost your soul work. It's because bendingasavolunteerishi anymore in the civil space. Because initially coaching yam, I wanted to strike that balance into yokuba be sustainable, getting work up a corporate, and then be able then to tap into that space. But then because of time, then that kind of fell out of the way. Now that I'm doing what I've always wanted, it's something that is so fulfilling to an extent that, you go to bed and you're like, wow. And when you get feedback from people who say this is what has changed in my life ever since I got involved in our engagement. So it really does feel fulfilling. Ho etsa diphetoho tsa mosebetsi ke ntho e tshosang haholo. Empa jwalo ka Busi, batho ba bangata ba fumana katleho. Kajeno, re totse ke Busi Mgbemena, ye ileng life coach. Mme o re phetela ka ho lesa mosebetsi wa bankeng, hore a tsebe ho tswellisa ditoro tsa hae tsa ho thusa batho ba bang ho phethisa ditoro tsa bona. Even though ndafumana la corporate client ngo-2019, nangoku ndisenayo lo client leyo. But it didn't mean ukuthi because ndisezincwadini zabo as a service provider kukhona consistent income. No, if abanamsebenzi nabo, it means ubusa kanamsebenzi as well. So it meant ke ngoku ukuthi funeka ndizidiversify because andenzi life coaching qha, ndenza i-trainings, i-soft skills trainings, leadership development, ndenza i-facilitations, ndenza i-workshops, and kukhona abantu because one of my main concerns ungena kwam kwi-world of independent consulting was ukuthi ndizawusebenza ndodwa. I don't like working alone. Yeah, but I love being part of the team.
But none of that happened because I'm very good with relationships. So I collaborate with a number of other consultants. From a financial perspective, we love the work we do and we are inspired by the work we do because it's really got a deeper meaning and calling for us. And so it's first about why we do our work and how we do our work, and the money is kind of, a product of what we do in service of others. But the money story is not an easy story, especially if you come from a disadvantaged background, and even more so for Busi, I think, because you start in deficit. And she's taken some really big strides in her life to follow her purpose. And so that comes typically for a woman of color, Black women, with huge sacrifice financially, because you start in a deficit. And you then often have to find that you've got to prove yourself and your value, and accordingly the rate that you call for. And as a coach, I think especially, there's a standard rate, a going rate for coaches and for facilitators. But as women of color, as Black women, you've constantly got to fight and negotiate because people are not willing to remunerate you at that going rate. And then, of course, our work is seasonal as well. So companies, people typically want to do the meaning and the sense-making work towards the end of the year. During winter and autumn, you could be very quiet from a business perspective. And so you really have to build up your reserves in that high season so that you can sustain yourself. Egrosa ubusi siwethenga grocery aka grocery normal. Uthenga ukutya okuzamlasta. Wenzela umsebenzi wakhe because aka any every month imali same. Now ngabona ispecial esithile uthenga kakhulu. Ezi zinto uthi usithenga nxa kukho isale. Ngoba by next month nxa sifunayo ayiziba khona la sale yezazinto. One of the advice that I would give my fellow consultants is that save. So when you get that contract and you deliver the work and they pay you, it's easier to spend because there's money. There was no money perhaps for the past 3 months. There's a lot to catch up on. But my advice is that no matter how much in backlog you are, take a bit and save it up, because when you don't have money, like at all, when there's nothing coming, at least you don't want to go back to the bank for a loan or borrow from a friend and all of that. So it's much easier to know that there is that emergency jar that you can draw from. Busi o ne a labalabela ho thusa batho ka mofuta o mong ha ne a ntse a le bankeng. Mme o re phetela hore o fumane se monehang kgutso ka ho sebetsa le batho. Leeto la Busi le re bontsha hore katleho e fumaneha ha o ikemiseditse ho etsa dintho ka makgethe.